हेलो गाइस पहिला सबके सलाम चनाई दिया से আজি भी अपनी खान के एक खबर लय आनी दिया से एतु तो हले KYC दो रेशन कार्ड ते किना करला আছে আৰু एतु तो हले लास्ट डेट तो किमान तक एक्सटेंड करना আছে एतु ला ऊपरे আমি अपनी खान के অলপ एक्सप्लेन কৰি দিব एतु तो हले আৰু रि नोटिफिकेशन दिया हिसाब दे गवर्नमेंट बरा की गाइडलाइन আছে एतु अपनी खान के কৈ দিব किमान बरा स्टार्ट करना किमान तक खत्म होबले আছে एतु लास्ट डेट या लगा কৈ দিব एतु कारणे क्लोज सबो आइबे Google दे रेशन कार्ड KYC लास्ट डेट कोना टाइप करबो इना टाइप करसे कोले दो तादि सीधा आमाखन के इनका लगा नोटिफिकेशन दो दिखबो पारि আছে एतु तो हले the last date for KYC for ration card is December 31st 2024 the deadline was extended from September 31st 2024 to November 30 2024 ina thaka laga ase holibi and then again to December 31st 2024 goina extend korna ase PC beneficiary to khatam noha karne aro extension 31st December tak ega extend korna ase edu karne ration card te KYC nokora khan karne edu aro chance dikana ase edu karne kunba students khan aro kunba alak kam de jaigana thakina post de holibi town de holibi station de ne thakina edu kunba beneficiary khan to hile KYC no korna thakibo pare edu khan karne extension kora edu bi apni khan ke koi dia ase aro next to hile you can complete the KYC process online or at your ration dealer's office ina koina ase edu to hile itia tak to hile online de korole to ekta option nai hole bi ration shop center de tate jaigana nohile ba office de inaka la ekta option ase edu karne ko to hole bi apni korise kole to tade ki document lagibo kole to takhan bra option dia hisab te you will need the following documents koina ase ration card ase Aadhaar card ase PAN card optional ase voter ID bi optional ase passport bi optional ase aro bank passbook koina ase takhan bra dia hisab te holibi yade parise kole to ration card loina jalibi bhal holibi Aadhaar card to main ase edu karne ration card bi loina jabo pare aro Aadhaar card to main ase Aadhaar card loi jagena tade fingerprint kurna KYC to korbo document laga opor de bi apni khan ke edu koi dia ase kile gole edu KYC kora nai koile do eliminate korole ekta chance ase mane ki ase koile do takhan bra kwa hisab te KYC do hole identity sabo ration card holders to hole edu do hosa laga na misa laga ase edu fake ase niki edu ration card te thaka beneficiary do inaka laga takhan government bra edu sai ase edu karne edu card holder to fake thake se kole to eliminate kurla ase mane remove kurla ase edu fake ase kole to next step benefit na pabo edu hosa laga edu ration card holder ase kole to tai edu next benefit to pawla ase edu la opore kwa ase aro yate to complete the KYC ration card holders will have to visit their nearest ration shop koina ase to KYC complete kurbo koile to apuni visit ration shop te apni visit korbi tate to hole there you will have to verify the identity by giving their thumbprint on the post machine ina kona ase yate to hole thumbprint gorla ase on the post machine POS machine after this their KYC process will be completed mane apuni tade post machine de POS machine de ration shop center de jana apni to fingerprint korbo mane thumbprint korbo ina korse kole to apni la KYC do etu process to complete hobo yate koina ase after this their KYC process will be completed ena koina edu karne product to hole no korina thakise gole before 31st December de apni to ration shop de jaiga na apni khan ke ration dia ase tate jaiga na apni khan KYC to kor lobe ena korse kole to next benefit to pabo aji apni khan ke etu khobor loi ani dia do hole konba station de na thake na pusti de hole bi town de hole bi konba students khan college students khan nole nichu nichu la kam de jaiga na station de na thake na etu thik time de KYC ne korina thakibo pare etu khan karne ekta chances ase kile takhan 31st December tak kole do chuti khora khan bi chance ase etu karne apni Aadhaar card aru ration card logina jabi KYC to kor lobi aru KYC kora nai kole do mane ration na pabo aru korise kole do aru benefit bi ase koina apni khan ke short pro banai dia ase kiman jon pra saise bishi khushi paise aji karne mani forma update sai thakibi tanakate